Hello. Good evening, all. Please check audio and video. Please check audio and video. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ പലരും നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് FPTയുടെ ഡിസ്കഷൻ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒന്നുകൂടെ ടൈം കിട്ടുമല്ലോ. അത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും. ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ EDC ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. EDC ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ. Feedback amplifiers. So such circuits employ negative feedback. That is, a portion of the output is taken as a sample of output is taken and is mixed with the input signal. So overall effect of feedback is it will reduce the gain. Okay, overall effect is the gain will be reduced. Overall gain will be reduced because of negative feedback. Feedback എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. If you have a forward amplifier or basic amplifier, output is fed back to input through a feedback network. And is mixed with the input signal. And if we are employing negative feedback, the difference in signal is fed to basic amplifier. That is, this is actual input. That is, denote the signal as XS. This is XI input to the basic amplifier, and Y is taken as output, or X0 is taken as output. And this signal, feedback signal, is denoted as XF. If basic amplifier is having a gain A and feedback network is having gain beta, then this output X0 can be written as X0 equal to A into Xi. Equation 1, X0 equal to A into Xi. And what is Xi then? Xi equal to Xi എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. That is, feedback signal is 180 out of phase with the input signal. So Xi will be equal to, Xi എന്താണ് വരുന്നത്, input to the basic amplifier will be equal to difference between applied signal input, that is Xs, and Xf, feedback signal. So Xs minus, നോക്കൂ ഇവിടെ വരുന്ന Xi എന്നുള്ള സിഗ്നൽ Xs minus Xf on equation 2. And third equation is Xf. Xf equal to Xf, feedback signal, Xf equal to this beta times X0, equation 3. Okay, so output of the system is A into, A is basic amplifier gain into Xi. Now Xi, the input of the basic amplifier, is the difference between Welcome back. Welcome back. How's audio and video? Is it clear? Audio, video clear or not? Any problem? എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് വളരെ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ലാഗിങ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ലാഗിങ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ക്ലിയർ ആണ്, ഓക്കെ, ശരി.
The first equation is output of the basic amplifier, that is equal to A, gain of basic amplifier into input, that is Xi. Now Xi, input to the basic amplifier is difference between input signal Xi and feedback signal Xf. Now feedback signal Xf equal to beta times output signal. So now back substitute here. So X0 will be equal to A into Xs minus Xf. Okay, so substituting 2 in 1, we'll get this equation, that is A into Xs minus beta times X0. So we'll get two terms, A into Xs minus A beta into X0. Therefore, 1 plus A beta, the same is taken to left side of the equation. So 1 plus A beta into X0 equal to A into Xs. So overall gain X0 by Xs, this is denoted as gain of feedback amplifier equal to A by 1 plus A beta. So overall gain of feedback amplifier is A divided by 1 plus A beta, where A is the gain of the basic amplifier and beta is the gain of the feedback network, which is less than 1. So AF equal to A by 1 plus A beta. In this term is denoted as, that is 1 plus A beta is called the amount of feedback. The amount of feedback. And A, basic amplifier gain, and A beta is loop gain. Okay. So 1 plus A beta is called the amount of feedback. A is basic amplifier gain and A beta is a loop gain. Okay. Overall gain is equal to A by 1 plus A beta. So overall gain, this term A beta, 1 plus A beta വരുന്നുണ്ട്, denominator is always greater than 1. So overall gain will be less than A, that is basic amplifier gain. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എന്തായാലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് feedback in amplifiers. ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഗെയിൻ is reduced. This is an undesirable behavior or effect. Second is bandwidth. Bandwidth is increased. Bandwidth is increased. Actually, bandwidth will be increased by a factor of 1 plus A beta. So it is increased by a factor of 1 plus A beta. 1 plus A beta. Bandwidth will be increased by a factor of 1 plus A beta. Third property, non-linearity. Non-linear is reduced if basic amplifier is having some non-linearity. Then non-linear effect is reduced by feedback. Fourth point is noise effect is reduced. Noise effect is reduced. So reduced noise effect. Fifth point, input and output impedance levels are varied or varied
So input impedance level and output impedance level are varied by using feedback. Okay, so these are main effects. Gain is reduced, bandwidth is increased, input and output impedance levels are varied. Non-linear effect is reduced. The non-linearity associated with the basic amplifier will be reduced if we employ negative feedback. Then fourth point is noise effect is reduced. So these are main effects of feedback. Then നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈറബിൾ ആണ്, നോൺ ലീനിയാരിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസൈറബിൾ ബിഹേവിയർ ആണ്, നോയിസ് ഇഫക്റ്റ്. ഈ 4 പോയിന്റ്സും അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, നോയിസ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, input and output impedance level can be varied according to the feedback. Okay, so gain is reduced. That is an undesirable effect. So these are effects of feedback on amplifier. So gain reduce ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് because of these advantages. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചും ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് മിക്സിംഗ് സർക്യൂട്ടിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്. Mainly, there are 4 types of feedback networks. One is voltage series. Voltage series feedback. Voltage series feedback എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം. വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫെഡ്ബാക്ക് for output quantity is voltage. Okay, output quantity is voltage. And mixing circuit series ആണ്, സീരീസ് മിക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ സീരീസിനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ്? വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ? നമുക്ക് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് this voltage. So feedback quantity and that is output quantity and input quantity. So input quantity എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? Input quantity is also voltage. So in a voltage series feedback, both input and output quantities are voltage. So the basic amplifier ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം? Basic amplifier should be a voltage amplifier. Basic amplifier is a voltage amplifier because input quantity is voltage, output quantity is also voltage. Okay, so basic amplifier ഒരു voltage amplifier ആണെങ്കിലാണ് voltage series feedback വരുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക, basic amplifier is a voltage amplifier in a voltage series feedback. So output quantity that is fed back to input is voltage. Okay, mixing quantity is voltage, series mixing, therefore input quantity is also voltage. Basic amplifier is a voltage amplifier. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം. വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക്. So voltage series feedback is having a voltage amplifier as basic amplifier. Voltage amplifier. Gain is denoted as A. Gain is A. So we are using
a voltage sampling. This is output voltage V naught. So V naught is taken, sampled, and feedback network produced. Feedback network with gain beta. This is V naught, and here voltage is Vf, and it's mixed with the Vs. This is Vs. Okay, Vs. So this voltage is mixed with the this voltage series feedback ആണ് employ ചെയ്യുന്നത്. Mixing നോക്കൂ. This voltage is Vf. Feedback voltage is Vf. Input voltage to the basic amplifier is denoted as Va. Okay. Now, what is Va? From this configuration, we'll get Va equal to Va and Va input to the basic amplifier will be obtained as a combination of Vs and Vf. So it is Vs minus. Board clear ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? Just a minute. Okay, okay, okay. Sorry. How's the audio? Okay, sir. Okay. Okay ആണോ? Okay. Board കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay. Okay ആണല്ലോ? A minute. Please check. Check ചെയ്യാം. So board കാണുന്നുണ്ടോന്ന്? Okay. Please check now. Clear answer. Clear on. Okay. Oh, thank you. Yes. VI equal to ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് VI. Input of the basic amplifier VI is Vs minus Vf. Okay.
Vs minus Vf. And Vf equal to beta times V naught, beta times V naught. And finally, Vi, V naught equal to A into Vi. Again, we equation we'll get V naught by Vs as A divided by 1 plus A beta. So overall gain is calculated as this formula, A by 1 plus A beta. And now we'll find the input resistance of feedback amplifier, RIF, input resistance RIF will be equal to, but a series connection. So series connection variable resistance increase. So the resistance equal to input resistance of basic amplifier, that is RI, basic amplifier input resistance RI into 1 plus A beta. Okay, input resistance, this is feedback gain. First quantity feedback gain A by 1 plus A beta. RIF is input resistance of feedback amplifier will be equal to input resistance of basic amplifier into 1 plus A beta. Series connection variable input resistance increases, but input side series connection. That's R0 F, that is this quantity ROF equal to R0 divided by, but a parallel connection. Parallel connection variable R0. ROF will be RO divided by 1 plus A beta. Okay. Feedback gain in the A by 1 plus A beta. Input resistance RI into 1 plus A beta. ROF equal to A R0 divided by 1 plus A beta. Okay. Now, connection series connection resistance increases by a factor 1 plus A beta. If connection is parallel, R0 will be reduced by a factor 1 plus A beta. 1 plus A beta is called amount of feedback. Okay. So basically, this type of voltage series feedback decreases gain by using this formula. Overall gain can be calculated using this formula. Input resistance can be calculated using the formula RI into 1 plus A beta. Output resistance with the feedback can be obtained by using the formula R0 divided by 1 plus A beta. Okay. And basic amplifier type is voltage amplifier in the case of voltage series feedback. Okay. These are voltage series feedback in the amplifier use the topology voltage series feedback. Sir, RIF and ROF വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഫിഗർ ഞാൻ വായിച്ചു. നമുക്ക് ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ബേസിക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് RI. അതുപോലെ ബേസിക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് R0. ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബീറ്റ ഇവിടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് VS. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആംപ്ലിഫയർ, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് VS ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് RIF. ഓക്കെ, RIF എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഇത് VI. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ RI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? RI is VI by IA. VI by IA ആണ്. ഓക്കെ, VI by IA ആണ് RI എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ. ആൻഡ് RIF is slightly different. RIF എന്ന് പറയുന്നത് VI അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, VS by IA ആണ്. അതായത് ആക്ച്വലി സോഴ്സിന് അക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരും അത് VS ആണ്. VS by IA കറണ്ട് ഇവിടെ സെയിം ആണ്, കാരണം സീരീസ് ആണല്ലോ. VS by IA എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് RIF. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് IA രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ,
So if we take RIF by RI, RIF by RI എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? RIF by RI equal to, if you take a ratio of these quantities, it will be equal to VS by VA. VS by VA. Correct? Correct, Allah? Okay. So VS, what is VS? VS is VI plus VS. VS equal to VI plus VF divided by VA. Okay. So VF can be written as, VF is setback signal, and that is equal to this voltage is V naught. The equation will be RF by RI can be written as VI plus VF is A into VI divided by VA. A into VF is A beta into V naught divided by VA. VA plus beta into V naught is A into VA all divided by VA. So VA will be cancelled, we will get 1 plus A beta. So RIF is input resistance of feedback amplifier, that is equal to 1 plus A beta into RI. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ RIF എന്ന് പറയുന്നത് VS by IA-യും RI എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു VI by IA. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലേ? അതുപോലെ R naught is resistance at this point. R naught and ROF is resistance at the output terminal. ROF. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ എഫക്റ്റ് കാണും. ROF കാണുമ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും കൂടെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാം. ഇതാണ് മനസ്സിലായി സാർ. അതങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നു. മനസ്സിലായി സാർ. ഓക്കെ. ROF നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക? RO by 1 plus A beta. ഓർത്തിരിക്കുക, ടോപ്പോളജിയിൽ മാത്രമാണ് ആ ഫോർമുല കേട്ടോ. ടോപ്പോളജി മാറുമ്പോൾ ഫോർമുല മാറും. സെക്കൻഡ് ടോപ്പോളജിയിലേക്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് ടോപ്പോളജി വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇവിടെ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി voltage. Output quantity is voltage. Okay. Mixing circuit is shunt mixing. അപ്പൊ ഷണ്ട് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അല്ലേ? സോ കറണ്ട് ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി is current. ഓക്കെ. ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് കറണ്ട്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇൻപുട്ടും വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് വരുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ഏതായിരിക്കും? ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ്. ആ കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ? Basic amplifier amplifies input current and produces an output which is proportional to input current. So such a basic amplifier is called a trans resistance amplifier. Trans resistance amplifier. അങ്ങനെയുള്ള ആംപ്ലിഫയറിന്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ. ട്രാൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ which is given by output voltage by input current. Okay, so gain is trans resistance. Basic amplifier gain is trans resistance and is having a unit of resistance. Okay, trans resistance amplifier ആണ് ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കറന്റ്, and basic amplifier is trans resistance amplifier. So now we'll draw the structure.
സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ ഓർ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംപ്ലിഫയർ. ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ is trans resistance amplifier with gain A. Feedback signal is voltage ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നടത്തുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി is voltage. So feedback network is feedback circuit. Beta is a gain of feedback circuit. കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ IS എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ്, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് മിക്സിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. കറണ്ട് mixing, and this current IF is flowing in this direction. IS is this current, and II input to the basic amplifier. II is IS minus IF, and this current is IF is equal to beta times V naught. So beta will be having a unit of conductance. Beta conductance ആയിട്ടാണ് വരിക. ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ബീറ്റ നെറ്റ്വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വോൾട്ടേജും ആണ്. So beta will be having a unit of conductance. So ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ I is equal to or II equal to input current equal to IS minus IF. Okay, and IF equal to beta times V naught. V naught equal to A. ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ സർ? IF താഴോട്ടാണ്, അതായത് ഈ കറണ്ടിൽ നിന്ന് വേണം ഈ രണ്ട് കറണ്ട് ISൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ IF വിൽ ബി 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് IS. ഓക്കെ, സോ ISന്റെ നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലായിരിക്കണം IF ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ IS ഇൻകമിങ് ടു ദ നോഡ് ആണെങ്കിൽ II ഇസ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് നോഡ്, IFും ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിരിക്കണം. IS എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് II പ്ലസ് IF വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് IF ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദിസ് വോൾട്ടേജ്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവുന്നത്. That is, II should be equal to IS minus IF. ഇനി ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് II will be equal to IS plus IF. സോ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് V naught by IS ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get A by 1 plus A beta. അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇൻപുട്ടിലുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും RIF is the resistance of amplifier with the feedback. That is input resistance at this point, RIF, and input resistance of basic amplifier is RI. Similarly, ROF is this. RO is output resistance of basic amplifier. RIF എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല? RIF will be equal to, ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഏതാണ്? ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ കണക്ഷൻ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? സോ ഓവറോൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് will be reduced, and that factor is 1 plus A beta. So RIF equal to RI divided by 1 plus A beta, and ROF ഔട്ട്പുട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ROF is also RO divided by 1 plus A beta. RO is RO divided by 1 plus A beta. So a voltage shunt feedback connection എടുക്കുമ്പോൾ output quantity is voltage, input quantity is current. The basic amplifier will be a trans resistance amplifier. Overall gain is A by 1 plus A beta. RIF is